The Junction, Ewagidwa. Malaika Institute. We teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Good evening tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gyessinzidde okubanga otulaba. I hope you're doing well era nga buli kimu kitambula bulungi. Anti Sumakula and Pave. Well, our topic of discussion olunaku olwaleero twebuuza, is a marriage proposal getting down on one knees? Someone says all the sweet nothings that they say are proof of love. Take it to our Facebook page right now and start discussing what you think is a marriage proposal to you. Otherwise, tewedabira nti Junction ekutusibwako aba Malaika Institute. Bebateekamu akasente. Malaika Institute erina courses ez'enjawulo ezigenda oku-equippinga wonooviirayo nga you're ready to work and to create jobs for others. Welcome to the show. Mugamba mukyala emikwano. Tuli bulungi. Oli otya? Ndi bulungi. Nange ndi bulungi. Namunekaanekanye kiki kye mutwagaza. Banaye mwambale nga mulekamu. Webale kusiima. Muleme kwambala nga abasenguka. Bambala batya abasenguka? Babeerawo bwe batyo nga tebeetaddemu budde. Bali batya so tetwetaddemu budde. Gye bali balungi. Babalabirira. Kubanga baba tebabalabirira. Malindirizi mangi. Anti Su. Mukyasese tukamwanywera. Anti Su ayogedde nga bw'onoolaba omanyi nga muyina we muli ku mukolo naye nga mukyalindirira abagole bajje. So ne wabawo n'omukyalo omukulu gwe mutudde naye. Abaami bamwe bali batya? Oh God. Ate nga walugamba yatera nnyini okuteeka. Nga tabuuzaamu because nga abuuza just to let you know that it's a bit late. You should be married. Abatasirika. N'alyoka yeeteteggula n'ayogera buli kintu kyonna. Munayo oyo nno tannaba kufuna mubeezi just abeerawo waka naye lwaki Pavin tonnafuna mwami ne bakuddako. Gamba n'abakyala bagendererenga nnyo abantu siteeka ezo. Oyinza okutandika okwenyumya naye ng'abantu b'onyumizaamu tolina na banyumizaamu. Nga ne bagamba tolina kubibagamba. There's something that I read and someone was saying that beware, because sometimes we think we are laughing yet people are just laughing at you. So oyinza cracking up, you could say something, talk about yourself, what scenario rabichi. Abantu ne baseka nnyo nga they are laughing at you out of pity. Bali mu kusekerera. Like, oh my God, you get. Nga tebaseka naawe bali mu kusekerera, yes. So beware, just always be careful with your environment and the people around you. Marriage proposal za mirundi mingi. Tubalamusizza abatulaba era tubeebaza okutusigalangako. By the way, kambabulire ekintu kino kankiyiseewo. Junction Show teri mu bannamyekozo. Junction Show ewabudde abantu bangi era eterezeza amaka g'abantu. Ffe tufuna obujulizi. Kaakati waliwo oluusi topiki ze tuleeta nga zizitowamuko. Ng'abasumba batyo zoogerako. Bamama ne bataata ne basenga teri azitetenkanya bulungi kubuzeeyo ekibuuzo. Kaakati oluusi ne tugezaako nnyo okwambaza ne twekaka ice cream. Kakati ate baabo batuwe mudde ate baabo ate abala ne bagaa ate lwaki erimu avuddeyo ffe tubadde mututambuza twali twafa dda. Teri kibi kubeera ng'okola ekintu nga gw'okikola mu butuufu bwakyo kangeze ku bafumbo. Nga because oba okikola mu butuufu bwakyo olina okuyambako generation ezijja obutakikola mu bubi. Mu bukyamu. So mu bukyamu. Exactly. Nti Pavin bw'aba ali married nga you're getting married nga you're having a sex after marriage. Kiba kirungi n'okikozesa n'oyamba abajja balikekola nsobi. So abasumba n'abantu abakulu abafumbo bye mutya okwogerako abaana bali bikola naye nga tebamanyi nti bakola na kikyamu. Because you're quiet. It's the order of the day. It's the order of the day and no one is saying anything about it. So buli muntu ate bw'oba okitya it means it's not your calling. Kyoti okukola ng'omulala asobola okikola. Calling ya Anti Su gwe omulimu okuba nga alungamya abantu. Buli lwe tunatya okubyogerako tuba tetuyambye ensi. Kasitoba nga toyonoona totya kukyogerako. So ate ebintu ebimu bye mutayagala twogereko nja kugereza ku Yesu bwe yagamba. Sinabba yamba. Tweyamba.
So ffe tuli mu kweyamba. Waliwo agambo Pavin kayogera mu show. Ne kankolamu omulimu. Ansu kayogera. Nze ne nkatwala. Yes. True. So olusi tubiyamba naffe nga ffe tetulina akukatwale. Yeah, exactly. So Yesu alina statement gye yakola. Abafalisaayo nga bamwogera bingi. N'abagamba kungulu munyirira naye nga munda muvunda. So there are so many people who pretend to be happy in their marriages, naye nga munda they are hurting. Tebagala kukyogerako. Let us help you. Ffe tetugamba nti noba. Tereza munda. So kiyamba ffe kituyamba sijaga kiyamba ffe kituyamba ebyo bye mugamba nti lwaki babyogedde ebyo lwaki bakoze bwe bati ate birina bye biyamba eri abakuba ne mu ngalo ne batuweereza ne ssente nze ntidde ku ssente bannaye mwerudde nze tebampa Pavini omuntu eyakusindika ondeetera enkoko ennene nnyo n'amagi ng'obujulizi bwe yampa wonna bwali bwa Junction. Junction so. Kale nsaba ensi etutegeere. Nze sinnafuna. Nze waliwo yampere anti si wafuna enkoko. Nze bampereza enkoko ennene nnyo bweti n'amagi. Waliwo omukyala ali mobile awo obujulizi bwa Musumba bujja bungi. Ali mu UAE. Naye bambi abantu babeebaza nyinza okubasiba babagamba ate na oluusi n'ababeebaza nabo basibamanyi. N'ekirala kambabuulireko. Bw'oba oli mu kintu kye bayita obuweereza tokolereranga kusiimibwa. No. Do your part. Otherwise you're going to run mad. You run mad. So buli muntu bw'oyimirira okwogera manya waliwo message eyo ya muntu ayinza okuba you know what disturbs so the the most 99 is will not appreciate you put in so much then wavayo a one empty-headed person who says something very hurtful and no gamala bono fa. Tabera very empty-headed. To me they are. And so bino bye twogera ebirimu amakulu ebirimu amagezi. And now you get chintunga their intent is just to crush you and take you off your course and you're looking at the person and thinking who hurt you? But what are you going through? Who can take you off your Why are you so damaged? No, we are human beings. And so I'm not going to stand here on TV and pretend. My dear friend I get hurt by certain words. Yes, that is very true. I am a human being. Certain things, no, someone there are things I laugh at and I'm like, oh, this one is really funny. But you know what's funny? Basula ku bifaananyi bya funny. Ebifaananyi by'obuseko bye bazukukirako. Teri ajja vuma Pavin nga tasoose mulaba. Imagine your hater being your follower. Chinyuma. There's a babe who abused me sometimes and I blocked her. Following you. I blocked her. I said block, cut off. I don't want to ever see you. I don't even remember her name. You need to keep your enemies but it was a girl saying so many negative things under my picture. And I'm like, you people, I'm a very happy person. I thank the Lord that I am alive in this, in this life of, so many uncertainties. So girl, not today. Blocked. So we want to thank all those that watch us, those that pick a leaf or two, those that appreciate us. By the way, even criticism, we take it, but insulting, mukendeze, just insulting. Ekitakoledde kireke kikolera abalala. People will insult. Tugende mu maaso n'obunno. They'll keep insulting. People are bitter, people are angry, people are hungry, people don't have data. By the way, do you know Pavin, waliwo omuntu gw'onyiiza because you're looking good? Nga yetalabika bulungi. No, choina manya waliwo omuntu anyiga ng'oyogedde nti nina data. Wakati na essence yaguze iPhone. Exactly. 13. Wali abantu bambi. Wangi yaguze iPhone. Ojiraba kamera nya kuliko n'akatono akazimbe beno. Amaaso gali 5 mama. Byebyo. Yatunze. So. No, ina sente. Going back to the topic. Proposal. Is a marriage proposal. Marriage proposal. There are different types. I said it earlier. Erialowooza nti marriage proposal bwe neegatta n'ono omulenzi alina kumpasa by all means. That is a marriage proposal. Okay, let me explain. Marriage proposal whereby a man is asking for your hand in marriage. Marriage proposal, anti abaami abasinga bwe baba baagala okwegatta naawe akugamba nja kuwasa. Kati gwe omuwala n'okitwala nti eyo marriage proposal tebakutaddeko yadde akaweta kale ebyantiso bimu oluusi binyiizaamu kubanga byogedde oluusi tebikwataganye naye okimanyi nti waliwo abawala ng'omulenzi bwe yeebaka naye alowooza kiwedde era atandika omuyita babe bw'amala omuyita babe sister we aba mulamu yaba yafuuse dda
My mother-in-law. So what you're saying is sex is a marriage proposal. Mu bwongo bw'omuwala ye n'alaba nti olwo kifuuse n'abazadde baabaddewo ng'abajulizi. Wali abantu bambi abalwadde obwongo. Kati njagala nnyo era otandikirawo ogamba his mine. Abaami tulekeraawo okubuzaabuza abaana abawala. Tulekeraawo okubuzaabuza abakyala. Abamu okimanyi olina abaana waka, olina omukyala olwedde awaka. Kati n'ogenda ogamba omwana omuwala ngenda kuwasa era oli ali ewaka simwetaaga. Eyo mukimanyi okugamba obugambi nti ngenda kuwasa. Eyo nayo omanyi lwaki bakyogera anti Sue, tulekerawo okunenya abantu nga naffe tuli part of the game. Omusajja okugamba nti ayagala kukuwasa ng'akimanyi engeri yokka gy'ayinza okuyingira empale zo alina kusooka kugamba njagala kukuwasa. So kabeera kawala akato anti twambalirako ne jini kungulu oluusi so ziba nnyingi ziwera. Abula mwambala bayika nze abakyala bambala bayika nga abaana batuuya na beefumba ate bayika ezo ziraba abakyala tebazooza ajja mu bayika si bayika ate si za cotton bagula buno obwaki babita obwa nylon obwa jimu kiba kiki ekyo obwa jini obwa jimu kati bamwambala ne batuuyanira omwo ogenda okweyambula oluusi omusajja muli mwennaawo ekiwunyo eki ne kivaayo ekitategerekeka weeyambudde ogyemu kabayika ate n'enkya n'okaddamu nga tokoozezza ate nga bayika eno olwedde eba ekukutuuse ku mubiri. Ekintu kyonna ekituuka ku nnika kituuka ne ku bayika gwe n'ogyambala wiiki wagenda beezi. Okay, si ng'ogyeko bayika marriage proposal omusajja yenna especially betuyita ba player abo bogamba mbu bakozesa abaana abawala si rape tebakozesezza bakulimbye ne bakusendasenda ne mwekozesa ate munaye era baba bamanyi ogenda gana naye bw'obanguyisa n'osereza erigenda omuwala ky'olina omumanya nti omusajja asooka nnoonya bunafu bwo. Kiki ky'osinga okwagala muri kiki oyagala okuwulira abakazi kye twagala owulira abasajja kye bakozesa to get into our knickers nti bw'aba akimanyi nti oli mwana mukristaayo wakuzibwa bulungi oyinza okuba tolina mukristaayo nga wakuzibwa n'empisa ng'ogamba it is no sex before marriage. Kati bw'ogamba nti Pavin n'akizuula nti Pavin ajja ayogera naawe n'akuzuula. Let me tell you players have time era ajja kuinvestingamu buli kimu kyonna akufune. Kati bw'akizuula nti wakuzibwa bulungi era gwe mbaga before sex agenda kyasooka okugamba era ajja tayinza nakwogera ku sex era bw'anaba akwana omuwala gwe bayita omusege ajja mugambirawo face to face mpaako kyatasobola kugamba omwana eyakuzibwa n'empisa era ajja kugamba nange oli muwala mulungi nga bakuza bulungi banange bijjo noonya omukyala omugumiikiriza njagala kuwasa bw'amala okugamba nti njagala kuwasa omwesiga ng'omwesiga n'ogamba nange ojja ne wa Pavin omugamba Pavin I got this guy can you imagine yagambye he wait then guess what Pavin will tell you give him. If you don't give him, they're going to steal him. So you think he's not getting from anyone? We are part of the problem. Okay, just have to that girl, Pavin doesn't have to tell that girl you'll trust the guy. There's this trust that you feel secure with this guy. Ate tuyina obusiru bannanga abaana abalokole abawala omanyi kye tulowooza omwala omanyi bwagamba kamutwale omusumba nga akulabe kati kambasoke mbabuuze let us look at house of prayer. House of prayer erimu abantu abasuka emitwalo ebiri. Pastor bw'aba amanyi ekinene ng'ajjukira ne faces be bantu ebitaano kangeze. Kati okutta omuvubuka muli mu church omututte ewa pastor amulabye omuvubuka akkiriza bwe mutuuka ewa pastor ani agambye nti ekyo kiraga nti omuvubuka ali serious. Waliyo omuntu ng'akimanyi nsobola omumaleero kwe bakakuwadde wandage wa pastor bw'aba asobola omulekawo ng'amuwasizza nga wabaddewo ba witnesses. We are talking about one pastor omu bw'ati obambu kamutwale ewa Susan kamutwale wa Auntie Sue kamutwale wa Pavin ate amutya yanga banange nze sagala kulaba na Pavin sagala kulaba Auntie Sue sagala kulaba makula banange mbawe ekitiibwa bambi kumbe a winning a trust you. It's absurd. Olugira ng'omuwala agamba oba omulenzi munnange twagala ku investinga mu budde tweyonoonere budde tugende twekebeze siriimu
ng'akutwala ne mu clinic gy'asobola okugulirira ne bawa results z'ayagala. Exactly, soko kireke. Bwe mugeza ne mwekebezanga muli balamu bulungi. Omulundi ogusooka. Yakusuubiza nti agenda mugenda kyetuusaako ku kiro ky'embaga. Mutandika okufuna ebbugumu eryo. Kale kubanga ekintu kino ekyokwekebeza siriimu kitera okubalwisaawoko. Ntya sinaba kugira sinaba kwekebeza. Olugero omulenzi ng'amugamba nti munaye saagala twemalire budde. Tugende twekebeze tulabe n'okulaba nti wakati mu dating tuli safe. Ate Junction yenoonya abantu. Bannanga olumala okwekebeza bwe muti. Ebbugumu gye liva tulimanya. Anti Susina Junction kanejemu ne Pavini. Anti Su. Ng'omuwala ngamba. Nti munange bambi nga ngamba munange omulenzi ono we've been dating for a year. So omulenzi alinze. Anti wala whispering ensooka gye yayogera ye yammala. Nagamba omulenzi yaŋŋambye tujja linda kubanga yamusuubiza omuwasa after 2 years, so a year is gone. So balinda. Tebannaba kulya kantu. So omulenzi namugamba njagala tubeere happy together. Nze nesiga oli mukazi mulungi biki kati simanyi nina some insecurities. Nainako ex ngawe nagamba nze sina buzibu but we shall wait. Ex yangamba bwati yabijja mja Junction ex yamugamba mbo his size is not big enough. Gayi yabigamba omuwala namugamba naye simanyi oba gwe kinakosa. Omwana nagamba simanyi kati bambi ofunirawo fear. Nogamba mukama maybe this is usually bawulira motivational speaker nti Su nagamba nti bulira omuwala nga tonnamuwasayo size agende ng'ali aweya ati Su era akwotinga ggwe Nze nagamba nti bwe babingamba najjukira anti Su wagamba omuntu anti kati ono amugamba katandika ku measuring a fly. Banange nedda sagala bati okizeemu nogamba nagamba birayo anti Su omuwala omulenzi yagamba omwana atya naga katugenda kukola tutya kubanga anti Su agamba abantu mba time size what twali tukyogeddeko nze naawe anti kisinzira omuntu ayagala size ennene kati ng'omuwala ayingira mu kweraliikirira ng'omulenzi amugamba tukkirize Katonda kumba nga omuwala agamba katukoze tutya omulenzi ng'amugamba nja kulagako before what marriage tuleke kwewasa nga tomanyi kyogenda kukola kuteeka mikolo kutegeka mikolo bambi omuwala nakkiriza ogw'okustadinga omusajja ate nadda ku mulamu yawulira yalaba motivational speaker nti ng'omuwala tagenda wagayi tubeemu n'obwongo kukebera ng'amulagako and the guy was normal. The girl was okay with the boy. Naye jjukira olabyeko. That's it. Ebyaddirirawo. Kati ye kiki ekyamutwala mbu agenda alabeko. Anti yatugambye tukole tu. Njagala abantu mubeemu amagezi amazaaliranwa. And so agamba one. Let me be honest with you. Waliwo time gy'otuukako, okay? Ng'oyagala okustadinga n'omuntu yenna omumaleyo. Tekitegeeza nti weeyambule oba mwekebere. Kakati n'omuwala yamulaga nti muwanvu ki? Anti yagamba nti player ye yalinda ebbanga mwaka mulamba n'amanya this time nsobola omufuna. Bwe yagendayo n'amugamba giyingira kisenge olabe omulenzi naye yambula. Lwaki kisenge lwaki busi wali ku lubalaza? Nawe omuntu ayinza okulagira ku lubalaza. Lwaki takwata bukwasi size nga talabyeko? Anti era bwe bayingira n'amugamba jangu olabe. Bwe yayingira bw'ati n'akwatako. Yalina enjala ye kakati okwatako n'omuwala n'agamba kandabe olina mayiro feet mmeka mu mmanga kati naye n'amukebera. Ideally in a perfect world, I feel like a marriage proposal should be a sign of love. I feel like in the perfect world, I said in the perfect world, I feel like we are taking away the juice from the goodness of life. Exactly. I feel like we're taking away the juices of life. We are taking away the sweetness of everything. Tuli mukubyonona ate tubyeyononera ngaffe. Ne tumala eventually ne to blaming the world, ne to blaming that we were never told. You people imagine, like, let me tell you my own personal story.
like we had been dating for some time. Nabagamba, that me and my husband dated for a very, very long time. Yeah. We met in campus. So being a child, I didn't see the signs coming, but I knew when a serious relationship, he's a proper man. That even when we started, like when we were becoming exclusive, he asked, and he's like, will you please be my girlfriend? We didn't assume and take roles. He's a proper man. So we kept on taking the steps and stages. And then one day we decided to have a photo shoot. I'm like, hey, kawa. You know, I like dressing up. I go do my hair. Crochets, biari bi akafulu me baby ringa dreadlocks. I go to Nisha's, nansi benvidi, nengulabu outfits, vichi, netugenda wa emunyonyo. So we are with Hawa. Hawa is our photographer, like she's our friend. She's taking our pictures as we are jazzing, but Hawa knew about it. So we start looking for what? Places like nice sceneries like that to make the pictures look nice. You know, we are celebrating our anniversary. Why not? So I'm there, banange to inokufuna lighting girlfriend, boyfriend anniversary. Yes, to inokufuna lighting inga nonje which mbifira mwao, you know me. I turned back. And he's on one knee. And yeah, of course, the photographer was there capturing all the pictures. And he proper told me that, you know, nabingamba byonna bye njagala okuwulira ebitabakwatako nenzikiriza. And it was so beautiful. Mbanyumiriza ko njagala mumanye. Kakati your beauty, it's something that you're going to fall back on at the end of the day. Of ojukiramu mukwano gwo obwetowaze bwe yalimu. I have another friend of mine. She told me her husband now, he proposed on Christmas morning. Yeah, she was sleeping, which they're sleeping in. They were cohabiting before, and then he comes in with breakfast and a ring. Auntie so many the sweetness of the sweetness of those things. Banaye mutuono ne delightful mutuone ndobulamu. Netubanga we don't even have things to look up to anymore. Sweetness eyo emirundi egisinga ebeera sweet nnyo. Kubanga omwami abatannatuuka ku kawaleko. Anti kale tukkiriziganye. That is the beauty and sweetness. Anti tukkiriziganye. Yes, kyonna ne bw'onookyonoono otya. My point is, let us go back when love was such a beautiful thing. To back when we proposed because we loved, with an intent to spend forever with this person and not just to sleep with them. You know, let's get back to finding and getting to know each other just for companionship. I understand, but right now I'm talking about Jesus and giving him the glory that he has put in the goodness of all those lovers that are people who are watching us right now. Nagamba baby, ojukiranze wansaba bwoti, ojukiranze tewafukamira nafukamira, because there's some people abalindo okwanjula, and that's when the guy gets down on the one knee or the two knees. You people, it is so beautiful. It is amazing. It is something that you want to pray for, that every woman goes through and experiences, and in a beautiful way. I don't want a man to propose because ayagala kufuna mulimu. I don't want a man to propose kuba chimanyi agenda kuba sente in like 5 years. I don't want a man to propose because of evil intentions, but because he intends to spend the rest of his life with you. It's beautiful. It is amazing. Era tulekerawo okwonoona ebintu. Kama buli musajja oba mukyala, because even the women are there. There are women who are going to situate themselves or position themselves in na akuteeka mu nogamba mukyala ono kyebeka njagala mbipapye nga kumba alimba. It is very absurd and it's very bad. I wish we could go back. This is the only time where Nazi kuno would make more sense. Nga abantu omulaba ali mulaavu bamukubira essimu n'abanga anogo obukola bwonna ku muti abumazeeyo nga mwebakasawa mwendo ogw'ekiro, you know those things, nga you send a message of hey, don't reply, this is mommy's phone. You guys, naye mumanyi lwaki ennaku zino abasajja abamu baavu babonaabona lw'amaziga g'abakazi agamu. Waliwo omuntu nga investinze life ye yonna mugwe, life wenjogera ku emotions ze, abamu abaana abawala ne ssente baziteekamu. Nga mwana muto teri kibi ng'omuntu okuba nga azze genuinely ng'amanyi it's a relationship that is going to end in marriage. Nga gwe intentions zo zibadde za mukozesa. Trust me, you get a curse. Kyekimu ne ku mwana omuwala ng'okimanyi omusajja ono genuinely akwagala.
naye nga gwe oze ng'okimanyi ate nga nawe okimanyi nga mweyogaa njagala naye nze simwagala mwati mwagala so you become a user so omuntu ono bambi lwaki oba omumalira obudde anti su yeyo perfect world gy'olimu naye kati abaana abawala ate nga n'omukkiriza n'omuleadinga on to one extent he wants to propose exactly a man will propose nga alabye nti omuwala ono ayagala muwasa kumbe omuwala gwe kyomanyi nti bwana proposinga ajja kuwa buli kimu okyalya na ssente oluusi n'okkiriza n'okukkiriza along the way no breaking omutima gw'omusajja then there are some men abagamba nze abakazi bantama because of that experience visa oba because of a visa nga marriage certificate wanagirako wali it will be a reason for them to return nga bajja muwa visa agenda aleme kudda kituufu akube it is so bad to an extent that these days in the country they're what they call the long cons. Like they're going to plan for you or for your family or for something for a very, very long time. They nurture their plan until it develops and then they let you go. And in all this, they're not thinking about your emotions, the people that witnessed everything that was happening, the people that were expectant. Kubanga, chine chintoto chibera muweka. Of course, when I'm happy, I'm going to come and judge you people. You show your sisters, your brothers, your mama, bamulabye, tata, abantu bonna those that matter, bamulabye labye. Naye nga ate okimanyi nti temulina wala wawe mukola ki? We mulaga. Okyali ku Junction. Tukyagendera ddala maaso era nga nkujjukiza nti Junction ekutuusibwako aba Malaika Institute. Bakubire ku ssimu 0776 13 22 32 or 0758 13 22 32 for more information. Tova. Soul Television, Femunyo. Well, okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era ng'omulamwa gwaffe twebuuza, is every marriage proposal a sign of love? Oba ennaku zino ekintu bakyonoona bwonoonyi? Teweerabira nti Malaika Institute webakutuusaako programu yaffe The Junction era nga nkyagendera ddala maaso bagamba nti in a perfect world that we would wish to have oba gye twagaliza buli muntu, it would be in a situation whereby you both love and respect each other. Or we both are empathetic. Nti makula sikwagala. Era bwe nkulaba nga signs buli awo olinga yeefula nga ayagala okufukamira nga nzirukawo emisinde. Wakati watu oshingambe tokkiriza relationship. Tokkiriza, togisindikiriza. Because makula, by the time I push you to the limit of you thinking that she could say yes to my ring, it means you've led me on in all aspects of life. It means ozondabira kuba teri musajja ayagala kwasa mukazi atamusanyusa atamulabirira. It means you're doing everything that he's looking for in a woman, yet you're just pretending. And then wali abasiru abagamba nti nali sina kyakola nga sina bwe ngamba no, sina bwe ngamba wa. Then bw'oba musajja, you're not a man. Bw'oba mukazi, toyina gw'ogwanira kufumbirwa in this life. Lwaki omenya omutima gw'omulenzi nga gwe wandiyagadde mutabani wo baleke kimukola? Love entuufu etuusa abantu ku bufumbo obutukuvu erina kutujjirawa. Etujjira wano mu bwongo, etujjira mu mutima, etujjira mu bifo byakyama. Wa watuufu love weyina okutujjira. Gwe okutegeera nti kakati ke kaseera kangende mbere n'omuntu ono paka obulamu bwange bwonna. Anti so, when you love, you give all without even thinking about it. You give. Kati oli gwe wadde all. Kyonna ky'olina mu mutima gwo. Nga toyina doubts yonna teri. Ng'omuntu asobola okugamba yes, kisobola okuba nga kye bagamba kituufu. Naye bw'oba oyagala buli kimu okiwaayo. Kyova olaba abawala abamu bakola ensobi ne beebaka n'abasajja. Tebalina kikola. Kati nti waliwo olw'obeera ng'omuntu akulimbye n'okikola. So mu kwagala abantu abamu tebamanyi we bakoma. Tebamanyi we bakoma. Like love there's a saying that love is like wind. We can feel it but we can't touch it. It's one of my favorite quotes. Nga chenjagala omuntu amanye nti by the time you are pushed to the wall to an extent that you feel like you have to sleep with this man okumanya nti akwagala, then it's not love. If a person loves you wholly,
you feel it. You don't need to prove yourself. No. You don't need to buy her a car. Nabagamba nti ha 13 yafulumye bwe stage mugulide ayinza okufunayo musajja omulala. There is no love. If I don't sleep with him and do bichi abagenda mutwala. There is no love. That is not love. No muwalo. Love you feel it. You do not need to. No, you don't need proof. Omuwala okukkiriza proposal. You don't need proof. You don't need to say yankubidde mutima oba yankubidde mutwe or my private parts were itching. That is not love. Love is a wholesome thing that you can't even attain. Like you can't point and say nti eyange yatandikira wano okumanya. You can't. No muwala okukkiriza proposal gye omusajja gy'aleese. Olw'okuba yakugulira iPhone nokkiriza ku lw'emmotoka oba ku lw'ekyapa. Don't be blackmailed into forever decisions because that is a covenant you make with Christ. Ky'okola baŋŋamba abantu nti walk in love, don't fall in love. Omuntu atambula mu kintu abeera mwegendereza akiteekamu obwongo n'ebirowoozo n'omutima kuba love eba erina okubaawo. Naye omuntu afollowinga just emotions nga emotions zikutwala speed nga tetaddemu birowoozo na bwongo. Kitegeza nti ogenda kutuuka otomere. That's why they say that love is blind. Kubanga you are falling in love. Auntie, so when you're in love, walking in love, keeping emotions out. Auntie ngambye byombi bibeewo. Obwongo bwo bubeewo okulowooza ye naye singa abadde then you're not in love. Ne emotions zirina okubaawo. Bye ngambye bibiri birina okubaawo. Naye omuntu agamba nti falling in love kitegeeza okoseza emotions zizokka. Obwongo bulito butaddeemu kwebuuza nti naye kangende slower iyi naye nga tannandaga kubeewaabwe ate tutambudde emyaka ebiri kwegamba the reasoning capacity, the reasoning has to be there as well as the emotions. Simanyi ndooza buli omu akitegeera bulala. Simanyi bwe njagala muntu ne ŋŋamba nsale speed. Si kugenda bugenzi. Ebanga nga bw'onoolaba river nti river kasiteesanga ekkubo weeyina okuyita it just flows. You just flow. Teriiko toyinza kugamba nti kansale speed kubanga yakoze kino kansale kino kuba then you're not in love anti so okujjako gamba nti we fall in love with wrong people. And it's not our fault. Who are not appreciating this love. You shouldn't. No. Anti sutoyinza kunenya. Tonenya kwagala. Obwongo bwe bukuyambira. No. Okutegera nti omuntu ono anti so era bwe tunatandika okuteekamu ennyo ebirowoozo. Kisingako tuleme kutomera. Mu love tetugenda kwagala. Anti so okimanyi nti essaawa zino anti so waliwo omuntu alaba nga you're not worthy to be loved by anyone. Olw'ebirowoozo bye ebirowoozo omanyi omuntu oyo akwagala because akijjemu okutegeera kwe okutegeera kwange kukulaba nga you're not perfect for me. Era nga essaawa zino anti so because mutaddemu nnyo bw'oteekamu ennyo okulowooza omusajja omwavu tomulaba nga ali worthy to be loved. Omusajja omumpi oba omuwanvu ebirowoozo bwe bikulaga nga tasobola but love anti so teyina boundary. Toyinza kutunuulira nsabo toyinza kutunuulira ki anti so you just find yourself in love with someone oba mwavu oba mugagga oba kino gamba kale bannange ndi so lucky nti bannange omusajja katonda gwe yampa ayina. You find yourself in love with someone anti so self-love. Soka gwe weyagala eng'omu. Kyova olaba neeyagala with the imperfections ze mulaba abalala. Kati bw'omala tandika okulowooza anti so okkiriza nti self love temutomera etwala ne imperfections ze weerabako n'abantu ze balaba ne ku muntu omulala bwe kiri. Pavin is not perfect but because you love her biri byonna togenda bitunulya era bw'otandika olowooza. Let me tell you other people make us think about the decisions we made. Era anti so ngenda kugamba naye Pavini Mr. K mwagala coach because ntandise okulowooza nenga naye bwe mutunulya that is my brain on my emotions. Anti so kubanga sigwa yagala Pavini oyina feelings. Let me tell you olaba love ya mama lwaki tujja appreciating nnyo love ya mama bw'osanga omwana ku kkuba omuwere nga bamusudde tosooka na kulowooza lwaki bamusuddewo oba bamurepinga ojagamba ne baba bakurepinze osulawo otyo omwana. That is the mother's love etatunulya kirala kyonna. You do not get a second thought okuyamba omwana oyo gwe basudde. Anti so abantu batandika okulowooza mu love batandise okulekawo abasajja abandi bagasizza bagenda ne ba players.
baamu amagezi agategeera obulamu bwo gwajja obutwala na bukosefu just flow like a river. Just tusabe busabi. Anti tusabe busabi tuleke gwa mikono michamu. Makula. Wakati mukwagala natojja kulabayo omulala gw'oyagala. Oleme kissamu bwongo nti already oyino. Let me tell you about my thoughts. Anti Sue, kankubulire bwe nalowooza ennyo. You must have reasoning capacity in you. Anti Sue, when a man broke my heart, they have to move together. Omusajja bwe yamenya omutima gwange. Nalina ebirowoozo bino. Because when nasooka experience yange abantu benabeera nakulira nnyo mu church. Nakulira mu church nendaba abasumba ebintu bye nayogeranga abantu bonna abamanyi bangamba wagamba nga toyinza kufumbirwa musumba. Those were my thoughts. Kati oli wano oli katuuti. Thank you. Thank you, Pavin. Ebyo birowoozo byange byali controlled by the experiences, the people I saw. Pavin, let me tell you, waliwo omuntu eyawa testimony, kankwe testimony. Sagala kwogera linnya lye. Abeera around, tumumanyi, naye yagamba, you people, munjagaza obufumbo. The way you talk about marriage, the way you talk about men, the way you talk about love. Omuntu oyo kyawulidde kimwagaza okugendayo mu bufumbo. Kyolabye era ne kyowulidde kikukyaya. Anti kati atandika olowoozo. Anti Sue, our minds, Anti Sue kati kankubulire. Obwongo bwaffe Katonda yabuwa capacity nti bulina storage. Storage eyo byolabye byowulidde ne byowulira ne byosomye. Era makula ogambye nti wagamba nga toyagala kufumbira musumba. That was my brain. Kakati lwaki that was my brain. Walowooza nti muntu mulungi n'ogenda because I did not think. I let my emotions led me. Nti onajja kuntebenkeza ajja kunzikakanya ajja kunjagala. My memory yalinamu abasumba abayina empisembi. Kati ati n'ozuula omulungi. Bwe bwongo bwange. No, I did not even think about it. Era mbakirowoozaako sandi mufumbiddwa because nali sibaagala. Yali obwongo bwange bwali tebubaagala because of my experience. Nali ndowooza nga ngamba sisobola. Bwali buto. Si buto, I wasn't. Obuto kyeki? Above 18. Okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era ng'ekibuuzo kyaffe we would appreciate if you took your opinion to our Facebook page. Twebuuza is a marriage proposal a sign of love? Toval. Soul Television Femunyo. Auntie Sue Umakula and Pavin. Tukyagendera ddala maaso tewerabira Malaika Institute is the place to be. Bw'oba oyagala okufuna course egenda okubanga ekuyamba courses ezisomebwa mu budde obuli adjustable evening or morning classes nti osooka n'okola ebibyo n'osoma oba n'osoma n'okola ebibyo. Malaika Institute. For more information osobola kubanga obatuukirira ku institute zaabwe ez'enjawulo. I initially just wanted to say this, then I go back to Kamoli. Love teina formula. Nti n'abagenda ne basoma ebitabo byonna ebya love because we know there are those people who master love. You can be fooled because that's what love is. You have a very very perfect point. Nti singa Mukama yali yatuwa nti tusobola okusoma emitima gy'abantu ne intentions zaabwe gye tuli, heartbreaks tezandibaddewo, but osobola okukawa akaseera konna nga it was a long con and the person changes after. Do you know why they are called players? Then exactly, they know the game. You can't know. Love has no formula. You can't know. But if you find your person, master it and learn from it, nurture it and just be in love. Pavin. Njagala otunulire love. Negative auntie, no. Njagala otunulire love. I'm saying no to you. Nze vuge motoka mmeka nayigira kweriwa. Jovuga. Togenda kuva eri nvuumulo tomere buli kiramu kubanga oli ku speed oyina wolaga. Love ene ekulukuta biki ebigikulukusa olina okuteekamu obwongo okulaba nti omusajja we waakoledde kino njagala ekimala togenda kukulukuta ng'ennyanja omale gagwa olw'okuba oli mulavu otomere ebisenge. Let me use myself. Anti Sue agambye love eringa motoka. Abaana Anti Sue agambye love eringa motoka. Nayinanga motoka kanga ka red. Mukajjukira. I loved that car. I knew that car, its capability, its everything. Nga tolina kyongamba. Lumumba njivuga ngenda kutwala zaabete emakindi. Emotoka nikwata omuliro. It was service. It was let's love. You can know it. You can love it. Omusajja nakukyukira omukazi.
Kakati, Nogoma, what is going? Kevin, That's what my red card did. you were I'm in love using with your your car. example. When the I'm using your fire example. came, did you stay in because I love the car and you said Era mekaniki yansanga omwo na parkinga bulungi kukubo. No, let me show you love. Let me show you love. Let me show you. You do not live by the roadside. Don't shout by the roadside. Exactly. When I you took love it to the someone, side. you I protect took it. it to the side. Sajireka mukubo kujitomera. Era na no antisu. Chokola wapaka tinchajivuga. If I didn't love it, I would have dumped it. Najitwala kukubo waliyo. Go wali ojivuga. Anti sune yanziza nnyo. Neyanziza nnyo ebigambo byo. Pavini kukutya kwotyamu. Gwenge yanzala. Anti so please cut it. No, you haven't. No, you haven't. At the end of the day, of course terise kutya kwa Pavin. Ani asigala mmotoka ekuta omuliro. Tewali, but I packed it. Thank you. But I packed it. I called a mechanic. They fixed it. Anti suko wateka mu buli ateka mu obwongo gyali afumba. Thank you. Buli ateka mu obwongo gyali afumba. Tewali abatomedde emirundi ebiri esatu. Tewaliyo. Ebyo byokufaga laavu omwana wesitwafuliza ineravu mbu amaleka fulowinga yebake n'abasajja. That is what you're saying. Nabanyonyodde love initially oba teyagiwulidde. Muleke nammwe kutubuzabuza. I initially explained what love was. Adults. No one said that kakati S2 mugambye kids should be in mugende love. bugenzi. Omwana wa S2 omusajja amugambye nja kuwasa eyo proposal ewedde emirimu. S2 alina emyaka emeka? S2 abamayina. Anti mugambye nti buli afa agwa mu laavu. Okimanyi Geoffrey yaddayo n'asoma. N'atula senior fonga musajja mufumba alina n'abaana. Anti kakati labayo. Kagezi yajja. Yamala n'abiteekamu amagezi n'amanya nti okusooka okusoma. Yamala n'abiteekamu amagezi. He went back to school nga alina omukyala we Irene Matovu madam. Flowinga tataddemu ate yamuta. Emotionally. Anti so oyogera senior tubuuza n'emyaka bw'obanga oyogera waliwo omuntu ali mu senior tunga alina emyaka 28. Tumulinda amale university. Muleme kutomera. Yogera ku myaka not level of N'abalina education. obwongo tebaliyo mu bufumbo kati. Tewali atalina bwongo bantu tebakozesa n'abakozesa obwongo byabasobako kati. Bonna kale balemwa. There is no formula. There is no formula. Gye bali abantu abatambula. Njagala nnyo abantu ate tutegeere nti Gye bali abantu abatambula. yagala nga yalina obwongo n'obwegendereza. bwe yabukozesa Bino ebyamakula byagambu nekimutabukako. just flow, just go. Pavini, just flow, Just go. love. Oba oli wa Let it kikakyo, flow. oba Be si wa natural. kikakyo, Stop oba thinking mufumbo, about I don't know why we are just now Love shouting. him. You My can God. imagine Yeah. why? No. Just love. Omusajja wa myaka 9, Love. wa myaka 2 just flow. Yes. Oli mufumba ali mu baana bana haki ziri 4 just flow kuba Love. mulavu. Bo byogera sife. Take mu understanding ogambo omusajja already Auntie alina Sue, abasajja you're abakazi quoting bana. us N'abalina out of understanding context. tebaliyo No. mu maka. Auntie Sue. It has no formula. If Tubeere pray benkanya. and then like Okay, now oyagala ba reasoning batya? basome ebitabo. Tambula nga weegendereza. Otya. Anti kakati already omusajja akulaze. Amaze wiki namba takwata simu yo. Lwaki gwoyongera maaso n'ogenda mu 10 Nkubuzeeyo ekibuuzo. ng'ono ali eno yagenda dda kwali. Anti nkubuzeeyo ekibuuzo. Awokendeeza muttemu ku bigero Nkubuzeeyo ekibuuzo, baby. Are we on the same page? Okay, sweetie. Wali olabeyo omuzibu avuga emmotoka ku luguudo. Lwaki batomera? Baba tebalaba. Tuba tulaba nnyo. Abamuzibe nga talaba. Abamuzibe nga talaba. Muzibe Tuba tulaba bavuga n'emmotoka muvuge. Oloza kati zitusokako. bamuzibe bonna gye batule bagambe n'abalamu batomera. Naffe mutuwe license tuvuge. Olaba n'abalamu batomera. Anti kakati. Anti Sue madam. Makula. Ne bw'oba ovuga mmotoka bw'otakiteekamu bwongero ojja kutomera. Abagweddalu tebaasoma. Naye n'abateekamu obwongo ne babala ne bagamba bwe mpita wano ne wano kikusukkako. Abatakozesezza bumala. Era ojja kugamba I put in all I could. Abasoma tebalwala Ebola na kolera na COVID. Tomera Let's Let's look at the Sagala US. agenda Esesitali mu kale bidiba. ezisinga Tebawala n'amalwaliro COVID. Didn't they die? Anti kati Just flow. n'ataddemu obwongo n'atomera tabeera as guilty era tagenda kutomera kusese bbuka ng'oli atateereddemu ddala bwongo Njagala ni abantu abagamba nti simanyi bakyogera oba baganda. Omulungi tannazaalibwa. Omanyi kye kitegeeza nti Sue tewali mulungi. But because of love, Auntie Sue, tuyina gye tuli. Because of love, I'm married. Yes, it is love. kakati It is love. Si bwongo bwa Auntie Sue. Anti kati Obwongo bwa Auntie Sue sisaanira. bw'oba wasooka ng'oli above 18 bw'oba wasooka n'ogamba nti saagala mufumbera manya musumba saagala kati gwe tomanyi nti bwongo obwo bwe bwamala ne bukukkako
n'ogamba naye ono mwawufu kubali lwaki olowoleza obwongo bwange nga tugambe tewali bwongo tewamala kagenda kapaalo era watiteekamu obwongo saatekamu bwongo buli muntu yenna awantu wooli kobe looya kobe dokita kobe ng'oli mufumbo otya olina okubeera wateekamu obwongo n'obeera bw'oli I'll love you with your past, with your present, with your future. Oba osibye dreadlocks, oba osaze enviiri, I'll not think about the women with long hair. I'll love. What quality? At the end of the day. Ati kyenkugamba kakati ono w'enviiri ento tuteekako obuteesi wiivu kasita abanga alina kati kankulaga obwongo kye bukola obwongo bukuwa z'ogambye qualities. The day you get rid of that list, God will bring someone. At the end of the day, era buli muwala alina kalisiti ke bwongo bwe. Just flow, Auntie Sue. Flow like a river. I love the way you flow. Auntie Sue, I love the way you flow with me. Auntie Sue, I love the way you flow with me. Oba bavumye makula, you're there. That is love. Onaba wakaterera ng'oteredde kwomu noddamu n'ogwamulaavu n'omulala kati tagolina okwata omulala maama anti tufulowinga bufulowinzi tetuteekamu bwongo bugende bugenzi anti so ani agamba anti kati be bammwe abeebuuza ebibuuzo bino why does the river Nile flow ng'edda mu north ate nga balowooza north ke kasozi north si kasozi no eflowing edda muki bakiyita batya teflowing nga eyambuka kasozi ebekka busi so eyinza okuba north naye nga kaserengeto so madam okuflowing nga odda mu kaserengeto kitegeeza nti oli mu south kati okwagala si buli ayagala nti atomera kyoba ojja mu mutwe there are people who have love era si buli atomera nti never ending a marriage. Thank you, Auntie Sue. Mala show naye muteekemu obwongo wammanga mwagala abantu yegadde abe mukazi kantisiza ka point yabo kambisa kati so kimaze omukazi ng'anyirira atya yongeramu obwongo ayogera atya yeyisa atya afaanana atya bwe bwongo bwengambye fall in love with your heads and hearts both of them have to work in a perfect love ne bwomala n'otomera ogamba I put in my all I tried. So that's why my point was love Tainachi formula. Njoyinza bisome bitabo no bimala yo no mwetegereza nokolotya but bwobanga osaba because so komalo kwogera anti so ina kyandaze when I read my Bible anti sumulabamu wafalisayo obadde ku junction tubagala nnyo ku munnyo tovaako until next time bye bye. The Junction, Ewagidwa. Malaika Institute. We teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute.